Amen. Nous, le groupe de lycée Lanois, amen. And we just want to say, Glory, glory, Lord. gloire, Amen. gloire au Seigneur. You are a mighty God. Tu es un Dieu Amen. puissant. Et nous le croyons, And we amen. believe it. Amen. Que Dieu vous bénisse avec ce chant, amen. God bless you with this song. Amen. God bless you, amen. Amen. Come on, everybody, glory, glory, Lord. Mama, we give you glory, Lord. Come on now, glory, glory, Lord. You are the mighty God. Yes, my Lord, yeah. And glory, glory, Lord. Mama, we give you glory. Yes, my Lord. Glory, glory, Lord. You are the mighty God. You are the mighty God. Oh, you who go down to the sea. You who live in the highlands. Oh, if you live in the city, lift your voice and sing out. And glory, glory. Everybody sing now. We give you glory. Yes, come on now. Yeah. Glory, glory, Lord. You are the mighty God. You are the mighty God. And mama, yeah. Something has changed, Quelque chose a changé. and we can see the change. Nous voyons le changement. It's here. C'est ici. It has arrived. C'est arrivé. Amen. Amen. Something is different. Quelque chose de différent. And glory, glory. Yes, come on now. Yeah, we give you glory. Come on now. Glory, glory, Lord. You are the mighty God. Now in Hawaiian. Yeah, man. And nani, Jehovah. Yes, Lord. On rentre dans la réalité. We enter into the reality. On a entendu pendant des années après ça. We heard it for many years, Et tout d'un coup, c'est ici. and all of a sudden it's here. Hallelujah. Yes, Lord. Matote vio haletua. Oh, vihia haletu. Oh, haletua matote. Now in French, come on now. Et gloire à Dieu. Oh, nous te donnons la gloire. Yes, my Lord, et gloire à Dieu. Tu es le Dieu puissant. Now in English, everybody, yes. Come on and glory, glory. You are the mighty God. We give you glory. Yes, my Lord. And glory, glory, Lord. You are the mighty God. Give him praise. Oh, he's so good. C'est bon. Hallelujah. Yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God is going to do something in here. You are the mighty God. God bless you, amen. Terminé. But this revival Mais c'est un réveil is gone like a whirlwind, qui est comme un tourbillon catching up et qui saisit every seed of God. toutes les semences de Dieu. Praise God. Gloire au Seigneur. Catching them in the whirlwind. Qui les saisit dans le tourbillon. Man, this is a worldwide revival. Ceci est un Not only réveil for New York mondial. Pas seulement pour Not New York only City. for the people in New York, Pas seulement pour les gens but de it's New for York. everyone. Mais c'est pour Every tout le young monde. person, Tous les every jeunes one of gens. you in here has something with God. Pour chacun You have an de vous ici. appointment. You have an experience to go through with Jesus Vous Christ. avez un rendez-vous pour avoir Hallelujah. l'expérience avec Jésus-Christ. This can change your life forever. Ceci peut changer votre vie pour toujours. There's no reason to wait anymore. Il n'y a aucune raison d'attendre davantage. It's time for everyone to arise Il est temps pour que chacun shine. se lève because our light has come. et resplendisse This is our day. parce que votre Praise lumière est venue. God. God wants to give you a life-changing experience. Dieu veut vous donner une expérience d'une vie changée. Amen. I've seen this revival start, J'ai vu ce réveil commencer and I want to let you know this is not temporary. et je veux vous faire This is savoir not going away. que ceci n'est pas This is going temporaire. to continue on Ceci ne va pas s'arrêter, mais ça va Until- continuer until jusqu'à praise ce que... God. That means Cela veut dire, when you leave here, nous vivons ici,
Not to go back non pas pour retourner to en your arrière, old dead ways, au chemin mort. because once you've come in contact Parce qu'une fois que vous êtes entré en with contact this wonderful, glorious avec ce merveilleux Shekinah glory, et cette gloire He glorieuse changes you. de la Shekinah, Not just cela for vous this change, convention, non pas seulement pour cette but you go convention, back changed. mais vous retournez And you changé stay changed. et vous restez changé. Don't go back to your old dead ways, Vous ne retournez pas dans vos but vieilles it's a habitudes, new and living way. mais c'est un nouveau chemin. Praise God, vivant. amen. Gloire au Seigneur. Glory. Alléluia. He's all we need for our every need. We never need be alone. Still, He'll let us go if we choose to live life on our own. Then the only good that will ever be said of the pain we find ourselves in, they are places to gain the wisdom to say, I'll never leave Him again. It's not in trying, but in trusting. It's not in running, but in resting. It's not in wandering, but in praying that we find the strength of the Lord. Yeah, it's not in trying, but in trusting. He kept me so busy, I didn't realize I had something missing. Et il s'est tellement occupé de moi que je ne réalisais pas que quelque chose me manquait. When I found Jesus in my bedroom, personal. Quand j'ai trouvé Jésus dans ma chambre à coucher, mon Jésus personnel. It's not just C'est une cinema. réalité. It's a reality. Ces témoignages sont une réalité. It's a reality. La voix de l'archange The voice of the parle archangel individuellement aux gens. is speaking Il a changé la vie individually de Timothée. to people, Personne ne lui a parlé. like to our brother Ce n'est Timothy. pas une personne. And then I heard in my head, Alors j'ai entendu dans ma tête, Timothy, my name, Timothée, my name. mon nom, Repent and be baptized, repens-toi et sois baptisé, and you shall receive the gift of et the tu Holy recevras Spirit. le don du Saint-Esprit. Les gens courent pour entrer dans le royaume. People are running into the Il y a une kingdom. puissance qui est sortie du 7e sceau. There is a power that Qui came from the attire les gens seventh seal rapidement. that's pulling the people. Hallelujah. They're not trying to figure it out. Where did he say that? Il n'essaie pas d'imaginer où est-ce qu'il Now, a how dit did he cela, say that? où est-ce qu'il a dit cela, What tape is that? quelle est cette What bande, book is that? quelle est cette brochure. Praise God. They enter in. Ils entrent, They swim. ils They nagent dive in the water. et ils plongent Praise God. They're on their way. et ils sont partis. Glory. Alléluia. Swimming in the Holy Spirit. Ils nagent dans le Basking in His Saint-Esprit. presence. Ils baignent dans sa Praise présence. God. Hallelujah. Alléluia. There is a revival. Il y a un There réveil. is a jubilee. Il y a un jubilé. There's such an anointing. Il y a une telle onction. Hallelujah. Dynamic La dynamique has come down est descendue. in the evening time. Au temps du soir, There shall be light. il y aura de la The lumière. light is here today. Et il est ici It is aujourd'hui. here now. Et il est ici The maintenant. Holy Spirit Le Saint-Esprit is released est libéré for the young people. pour les jeunes gens. If you want the Holy Ghost, Si vous voulez le you Saint-Esprit, can tell him what you want. dites-lui ce que vous voulez. And if we get into that sixth sense, Et si nous entrons dans ce sixième sens, amen, hallelujah, we will have liberty in the Spirit, nous aurons la liberté dans l'Esprit. which is the Spirit of the Lord Là où se upon trouve you. l'Esprit du Seigneur sur vous. Amen. Where there can be no unbelief. Alors il ne Amen. peut y avoir aucune incrédulité. Because the Spirit of the Lord Parce que l'Esprit du brings Seigneur, total freedom. il apporte une brings liberté liberty. totale. Amen. Hallelujah. Et le Saint-Esprit And the Holy Ghost s'emparait des gens would take hold of the et ils people. louaient de tout leur cœur. And they were praising the Lord with all their Hallelujah. heart.
Et les enfants avançaient aussi. and the children were coming too, Et louaient de tout leur cœur. and they were praising with all their Alléluia. heart, My God. Ils avançaient pour répondre à la parole. Amen. and they were coming forward Ils to sautaient. answer to the Ils word, criaient. and they were jumping Et and dansaient dans shouting l'esprit. and dancing in the spirit. Mais moi, But myself, amen. J'étais quelque part sur ma chaise, amen. I was somewhere on my chair. Satan avait fait quelque chose pour moi, amen. Satan had done something to me. Il m'avait accroché un boulet ici. He had put some chains on my Et feet, je ne pouvais pas sauter. and I couldn't Et je ne jump. pouvais pas danser. I couldn't dance. Et la louange sortait. The praising was coming out, Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui bloquait ici. but it seems that something was blocking Oh, it here. alléluia. Mais Dieu, But God, un dimanche, one Sunday, oh my God, dans sa grâce miséricordieuse, the amazing grace of a God, pris le boulet. He took the Il a shackle arraché le boulet. and He threw it Et away. maintenant je saute. And je now I danse. can jump. Praise Now I God, can dance. hallelujah. Praise Oh, glory God. to God. Amen. Glory be to God. Hallelujah. My God. It's in my shoes now. Praise Ça y est. God. Oh, c'est dans mes chaussures Hallelujah. maintenant. I feel good. Je me Hallelujah. sens bien. I know the devil's finished. Alléluia. Praise God. He cannot keep you bound anymore. Alléluia. Praise God. House of hell. Maison Every de young l'enfer. person that's bound. Chaque jeune gens qui est Everyone that's lié. in a prison. Tous ceux qui sont House en of prison. hell. Let me prophesy. Maison de l'enfer. Give way to the name of the Laissez-moi living God. prophétiser. Laissez passer le chemin du Seigneur. Hallelujah. Alléluia. Praise God. Bravo, Seigneur. Just to know is what I seems be, and I'm ready now to go. Makes me want to shout. Oh, come on, everybody, yes, I feel good, my, I feel good. Just to know I feel good, yes, hallelujah, I feel good, yeah, I feel good, my. Just to know I feel good, makes me feel good. Everybody's free in Tout le here. monde est libre. I don't see anybody bound up. Je ne vois plus personne qui est lié. You took the devil. Vous avez pris le diable. He's out of here. Il est sorti. We have total victory. Nous avons la victoire totale. Total victory. La victoire totale. And you're going to keep winning victory after victory Et vous to the allez aller resurrection. de victoire en victoire jusqu'à la résurrection. Amen. Amen. Glory. This is it. C'est tout. This is it. We made it. Nous y sommes arrivés. Young people, Jeunes gens, you're free. vous êtes libres. Amen. Amen. This is the homeland. Don't look with the natural eye, Regarde pas avec vos yeux naturels, but look with the eye of the heart. mais regarde avec vos yeux dans votre cœur. And you will see the promised Et land. vous voyez le pays promis. Do you believe it's the time Croyez-vous que c'est le temps to return de retourner to the land of your possession? dans le pays de votre possession? For there is a land Car il y a un pays that has been promised. qui a été promis. There is a land Il y a un pays that belongs to you. qui vous appartient. And God cannot bless you Et Dieu ne peut pas vous bénir anywhere nulle part outside of that land. en dehors de ce pays-là. Because a promise Parce que la promesse, is a Holy Ghost promised land. c'est la promesse du That Saint-Esprit. is where the blessings are. Le pays du Saint-Esprit. That is where the joy is. C'est là où sont les That is bénédictions, where la the joie. faith is. Là où est la foi. That is where the grapes are. C'est là où sont les grappes. That's the land. Seven thunders. Les 7 Give tonnerres faith qui donnent la for foi the rapture and grace. pour la grâce de l'enlèvement. Seven thunder 7 tonnerres, is the bride revival. c'est le réveil de l'épouse. Seven thunder 7 tonnerres are the seven voices sont les 7 of voix the seven church ages. des 7 âges de Oh l'Église. my! Oh là Seven là, thunder 7 is tonnerres, our homeland. c'est notre patrie. And today, Et the aujourd'hui, young people les jeunes gens, are saying so. ils disent ainsi, This is our land. c'est notre This patrie, is our c'est revival. notre réveil. Pull your sword out. Ils ont tiré l'épée Hallelujah. Where's your devil? et ils sont après le diable. Where's the enemy? Où est l'ennemi? Joshua, Josué, Caleb. Caleb, Praise God, and young people. les jeunes gens. Hallelujah. Hallelujah. Montons hardiment Let's go up et prenons possession du pays, boldly and take hold of the land. car nous sommes capables de le faire. Because we are able to do Vous le it. croyez, amen? Do you believe it? My God, amen. Frères et sœurs, ce soir, nous voulons adopter notre bénédiction. Brothers and sisters, tonight we want to adopt Et our blessing nous allons la voir s'accomplir. and we will see it being Amen. fulfilled. Abraham, quand Dieu lui a dit
quitte ta famille, ton pays et tout. When God told Abraham to leave his family, Il savait pas où il allait, il savait pas ce qu'il faisait, il savait rien du tout. he didn't know where he was going. Il avait juste la promesse de Dieu qui lui avait dit qu'il devait aller dans son pays car il l'avait possédé. It just had the promise of God to go in a land that he gave him. Alors combien plus avec maintenant avec les promesses qu'on a, And what more with the promises that we have? on doit être en feu pour Dieu et We should être be en on feu pour lui. fire for God. Amen. Amen. Alléluia. And those weapons began to be put into action. Et ces armes ont Praise commencé à God, être and the mises en fire action. began to fall from the sky. Et le feu a commencé à tomber Amen. And du ciel. eventually many were liberated. Et finalement, le pays a été libéré. Praise God, many were delivered. Beaucoup ont été délivrés. The stolen land was claimed back again. Et le Praise pays God. qui avait été volé. Hallelujah, Vous pouvez vous hallelujah. asseoir. You know, you may say, Vous pourriez dire, oh, well, I'm already sealed. je suis déjà scellé. But Brother Branham Et said, frère Branham a dit, amen, a promise. la promesse, Not only one filling, non pas seulement un remplissage, but baptism mais un baptême. after baptism. Baptême après baptême. Power La puissance after power. après puissance. Bravo Seigneur. Continuez à aller de l'avant. Allez de l'avant. Press. Allez de l'avant. Press. Allez de l'avant. Press. Yeah. Praise God. Bravo Seigneur. Nous devons sentir la même puissance. Feel the same Holy Ghost. Nous devons sentir le même Praise Saint-Esprit. God. Today, Aujourd'hui, we cannot live on anyone else's nous ne pourrons experience. pas vivre l'expérience We d'hier. cannot live on any minister's Nous ne experience. pourrons pas vivre sur l'expérience God d'un has prédicateur. promised you Dieu vous a promis à a vous new experience, une nouvelle a expérience, fresh experience une expérience for fraîche this hour. pour cette heure. Glory be to Gloire God. au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Glory. Nous sommes nourris By the journalièrement Holy Spirit par le Saint-Esprit coming down from qui God vient de Dieu, out of qui heaven, descend du ciel, sweet in our qui soul, est doux dans nos âmes, like honey comme le miel in a rock. sur le rocher. I have to have it every hour, Je dois l'avoir chaque heure in my life, de ma vie, or I die. sinon je meurs. See, that's true. C'est vrai, See, it had to come to me, cela doit venir vers or I moi, can't live. sinon je ne peux pas It'll have to vivre. come to you, Cela doit venir vers or vous, you won't live. sinon vous ne vivrez pas. Amen. Unquote. Fin de citation. Is that right now? Est-ce que c'est vrai? So God, Ainsi Dieu, the Holy Spirit, le Saint-Esprit, is a sustainer. c'est ce qui nous tient en He vie. has a fresh portion Et il a une portion for fraîche, this day. aujourd'hui, A new experience. une nouvelle expérience. Gloire au Seigneur. Amen. A Alléluia. new one. Une nouvelle. You had one last night. Vous en avez une hier soir. There's a new one this morning.
through the flood, some through the fire, but everyone through the blood. Hey, some through great sorrow, but God. The blood is the life in the church. Le sang, c'est la vie dans l'église. If you take the blood out of a man, Si vous enlevez le sang d'un homme, that man will die cet homme va mourir. because he cannot live Parce qu'il ne peut pas vivre without blood. sans le sang. We cannot live Nous ne pouvons pas vivre without blood. sans le sang. But thank God, Mais merci the Seigneur, blood has been applied. le sang est appliqué. The Spirit applied. L'esprit, Let the death angel pass. que l'ange de la mort passe. Praise God, I amen. see a crimson stream of blood. Hallelujah. Do you realize Vous réalisez that in Mary, qu'en Marie, God Dieu created a créé the blood cell, la cellule de in sang Mary. dans Marie. And in that blood cell Et dans cette cellule de was sang, the life of God. il y avait la vie de God Dieu. himself Dieu lui-même concentrated himself, s'est concentré the lui-même. life of God, La vie de in Dieu that blood cell. dans cette cellule de sang. And in that blood cell Et dans cette cellule de was sang multiplied qui a été multipliée in Mary's womb. dans le sein de Marie. And out comes Et de là est venu little Jehovah, le petit Jéhovah, Emmanuel, Emmanuel, God Dieu with us, avec nous, little baby. un petit bébé. But the blood Mais le sang of his father de son père was in him, était en lui. so he could do no more Ainsi, il ne pouvait rien faire de but to plus display que de the manifester attributes les attributs of his father. de son père. Because in his father Parce que dans son père, was attributes il y avait des attributs to be a savior, pour être un sauveur, to be a healer, pour être un guérisseur, be a redeemer, un rédempteur. the life La vie of his father. de son So père he had to manifest devait être that manifestée, life cette vie on earth. sur la terre. There's no one like Jesus. Personne comme lui, comme Jésus. And it's in your heart. C'est dans votre cœur. And the Holy Et Spirit le has Saint-Esprit, been sealed those 7 thunders c'est sept tonnerres in your heart. dans votre cœur. And they thunder. Et il tonne. And they thunder. Et il tonne. So you are a thunder Ainsi vous êtes un tonnerre against the enemy. contre l'ennemi. You are a thunder Vous êtes un tonnerre against the devil. contre le diable. Man. Gloire au Seigneur. The only way to leave this Seule earth, façon pour partir d'ici, pour partir ce monde, hallelujah, is to be c'est d'être a part of him. un parti de lui. And here's the seven thunders. Partie de ce tonnerre. Hallelujah. The Holy Le Spirit Saint-Esprit, is telling you, il vous dit, come up, monte ici, my brother. monte ici mon frère, In this new dimension, dans cette nouvelle dimension. I'm gonna reveal to you Je vais te révéler 7 thunders. cette tonnerre. Oh man, Alléluia. praise God. Gloire au Seigneur. I start feeling good now. Je commence à me sentir bien. But you know what? Et vous savez quoi? They cannot separate us Ils ne peuvent pas nous séparer from the 7 thunders. des sept tonnerres. Because you know why? Parce que vous savez pourquoi? Because we Parce que nous and our message et notre are message, one. nous sommes un. You cannot have the thunders Vous ne pouvez pas avoir les without tonnerres having us. sans nous avoir. Hallelujah. Alléluia. We're nothing on our own. We make mistakes and often slip. Just common flesh and bone. But someday I'll prove just what I said. I'm of a special kind. For when he was on the cross, I was on his mind. He knew me. Yes, he loved me. Whose glory makes the heavens shine. And right now,
Maintenant même, you stand glorified vous êtes in glorifiés the presence of God. dans la présence de Dieu. And we are just a reflection Et nous sommes qu'un reflet of what we are de ce que nous sommes. somewhere else. Quelque part ailleurs, Don't let the devil condemn you. le diable ne peut pas vous condamner. You are a reflection Vous êtes un reflet of perfection. de la perfection. Praise God. My God. Take that, devil. Take Ramasse, that, devil. ramasse ça, Satan. You try to say, I did this. Il essaie de dire, j'ai fait I ceci, did that. j'ai fait cela. You try to condemn me. Il essaie de vous condamner. But I have a revelation. Mais j'ai une révélation. You're just looking at my reflection. Tu regardes seulement mon reflet. You haven't seen the real me yet. Tu n'as pas encore vu le véritable moi. I've been called. J'ai été appelé. I've been J'ai justified. été justifié. Already Je glorified. suis déjà glorifié. Praise God. Gloire au Hallelujah. Seigneur. Give him Oh no. Oh non. He cannot know this Il ne peut pas nous toucher because you're hidden. parce que vous êtes cachés. You're hidden under the seventh Vous êtes seal. cachés sous le 7e sceau. Hey! He can't know this. Il ne sait pas ça. Il ne peut pas le savoir. It's nothing you can figure out with the mind. Vous ne pourriez pas le penser avec votre esprit. It goes beyond the mind. Ça va plus loin que l'esprit. It's a light from eternity. C'est la lumière de l'éternité. It's a Shekinah glory. C'est la gloire Shekinah. Yes. Oh, yes. Avec Dieu. And there's going to be a church Et il y aura une église in perfect harmony en harmonie that'll parfaite do the same works pour faire les mêmes œuvres. because it's a promise. Parce que c'est une promesse. God said so. Dieu l'a dit. God said so. Dieu l'a dit. It's going to happen. Ça va arriver. And it's happening now. Et ça arrive maintenant. Praise God. Oh, my Glory. God. You're reflecting the Shekinah glory. Vous reflétez la gloire de la Shekinah. Hallelujah. Alléluia. You're reflecting Jesus Christ. Vous reflétez Jésus-Christ. No devil would want you to worship God like that. C'est pas étonnant que vous adoriez Dieu comme ça. You know, he used to be the song leader in heaven. Vous savez, le conducteur du chant dans le ciel, That's right, Lucifer was the song leader a long, long time ago. il y a bien longtemps. But he got puffed up, Mais il s'est enorgueilli. and we kicked him out. Et nous l'avons fait sortir. Hallelujah. Hallelujah. Yes, sir. Oh, yeah. Hallelujah. And now, from the battle in heaven, it's coming to the battle on earth. And it is to be finished on earth at the end time in a battle called Armageddon. Anyone knows that. The battle started in heaven. Holy, so they kicked them out. Michael and his angels overthrew them, run out. When they did, dropped right down to Eden, and here started the battle down here. God had his children all fortified up by his word, and Eve stuck her neck out, said, I believe you're right, and there it went. And it's been ever since. Yeah. Then God come down, and now he come down to redeem those who would come down. As I said, God's like a big contractor. He lays out all his material on the earth, and then he builds his building. Now remember, before there was a grain of seed on the earth, before there was a sun that ever struck the earth, your body was laying on the earth, because you are the dust of the earth. Amen. You are. God's the contractor. Now, the way he was going to do it was reach down and get like he did Adam. A little bunch of calcium, potash, and cosmic light, and say, there's my other son. See? And then he'd bring up some more. There's another one. But what did Eve do? She corrupted that way, and she brought it through a sexual act. Then death struck it. Now, what's God doing? He's got so many of those seeds down through there that's predestinated, so much that's predestinated. And then at the end time, he won't say, Eve, come bear another child. He'll call and I'll answer. That's the idea. Amen. When that last one's brought in, that settles it. Now, To the original experience. Alors, l'expérience Back originale. to original baptism of the Holy Ghost. Le baptême du Saint-Esprit original. Praise God, and that's why God is filling his young people. Et c'est pourquoi Dieu remplit ces jeunes gens. And let me tell you something, he is not finished yet. Et laissez-moi vous dire, il n'a pas encore terminé. He is not done yet. Il n'a pas encore terminé. There's some more seeds out there. Il y a encore des semences. Praise God, there's some more predestinated seeds of God. Il y a encore des semences prédestinées de Dieu.
Glory to God. Hallelujah. Right here Ici, shows the young person's hand montre la personne reaching up to the hand of Jehovah God. qui donne sa main à Jéhovah Dieu. And as Elohim C'était Elohim created Adam qui a créé Adam in his own image, en sa propre image, in his own en likeness, sa propre image, to be a son of his own, pour être un fils de lui-même, to represent God on the pour earth, représenter Dieu sur la terre, the original Adam. l'Adam original. Hallelujah. So God, in these last days, Donc Dieu, dans ces derniers jours, has chosen a a young choisi people des jeunes gens that will represent Jesus qui Christ vont représenter on the Jésus-Christ earth. ici, sur ce monde. Et que vous voulez le louer de tout votre cœur, And if you want to praise Him with n'ayez all pas your peur heart, d'avancer. be not afraid. Come forward. Amen. Dieu vous appelle. God is calling you. Le pasteur parle au travers Dieu parle au travers du serviteur. God is speaking through His servants. N'ayez pas peur de vous avancer. Be not afraid to Car come n'oubliez forward. pas, Because don't forget, si vous avancez, if you come il forward, s'approchera de vous. He will come closer to Et il y you. aura un point de fusion. And there will be one point of Et ça meeting explosera. together. Amen. And it will explode. Bang. Amen. Bang, Amen. bang, bang. Jésus Praise a dit, God. come. Viens. My God, Come, amen. Peter. Viens, Pierre. And Peter, Et Pierre, he put out his il a hand, sorti sa main. and Jesus took Et his Jésus l'a hand. saisi. Come, Viens, come to me. viens vers moi. Oh, I will give you rest. Je vais vous donner le repos. Praise the Way Lord. back Praise before the the Lord. foundation of the world, you were the sons and daughters of God. You Avant la shouted fondation for du monde, joy. vous étiez les fils et les filles de Dieu Before the world qui was chantaient made. et qui vous réjouissiez, qui poussiez des cris de joie. You were shouting and praising God. Vous étiez en train de crier et de louer le Seigneur. And in Revelation 5, Et dans Apocalypse 5, when that lamb pulled back the seals, lorsque l'agneau a rompu les sceaux, you shouted again. vous avez crié à nouveau. And now I see the physical manifestation of it Et maintenant, j'en vois la manifestation physique. as God reveals to you who you are. Alors que Dieu vous révèle qui vous êtes. Hallelujah. You are that son of God. Vous Hallelujah. êtes ce fils ou cette Yes, fille. Father, I'm coming home. I'm Oui, coming Seigneur. home. Oui, Hallelujah. Seigneur. Je rentre à la Yes. maison. Ah. Glory to The God. eagle, l'aigle, goes back to the eagle. Il est toujours un aigle. Mama eagle, Mère aigle will call, appelle and he will answer, et il va répondre and go back. et retourner. That's why you can shout the same. C'est pourquoi vous criez. Because you have recognized the word of God. Parce que vous avez reconnu la You parole have de the Dieu. revival. Vous avez le réveil. Surprise revival. Le réveil de You l'épouse. can only recognize Vous ne faites que de reconnaître this revelation cette révélation by representation. par représentation. You've been predestinated Vous êtes prédestinés for the foundation of the world. depuis avant la fondation du You monde. cannot be lost. Vous ne pouvez pas être You perdu. cannot fail. Vous ne pouvez pas faillir. Praise. Gloire au Seigneur. Ma. Hallelujah. Alléluia. God bless you. Que Dieu vous bénisse. I'll fly away. Alléluia. Do you feel like flying? Alléluia. Do you feel like flying away? Est-ce que vous vous sentez bien? I'm going to fly. Je vais m'envoler. Do you feel like flying? J'ai envie de m'envoler. Spread those wings. Étendez vos ailes. Time to fly. On va s'envoler. Oh, I'll fly away, oh Lord. Turn around and shake somebody's hand. Tournez-vous Come et on. saluez votre frère, votre sœur. When I die, hallelujah, by and by. Hey, glory, 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 Hallelujah! Feel like flying! Glory! 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 Time to shout!
not stay here. Oh, one morning out. Glory. Oh, Lord. My God. He was good. Hallelujah. My. Glory. Come on now. Brother Paul. Yes. Fly away. Oh, glory. You're predestinated. You've been elected. No sin on you at all. My God. Oh, my. Yes. Oh, my. Oh, yeah. One morning out. Oh, fly away. Flying. Oh my! Wave a handkerchief. Glory! Brother Branham, we're coming. Abraham, we're coming. Praise God. Paul, we're coming. Peter, we're coming. Praise God. It won't be long. Not long to the rapture. Jubilee is on. Praise God. Oh my. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Yes. Oh my. Come on now. Don't you think it would be sad when no one knew there was life on earth? Did you ever ask or ever think, where is the other half of the rainbow? Do you know why Jesus died on that cross for you and me? He loves us so, forgives our sins, and gave us eternal life. Open your eyes. Somebody's looking down. He's watching you. He's loving you. He wants to come in your heart. Open your eyes. Somebody's looking down. He'll help you through. He'll give you strength. Just take his hand and he'll show you the way. Just open your eyes. Do you know John saw his name written in the Lamb's Book of Life? The thunder came down on earth and opened the 7 seals. Do you know he has a plan to call his bride around the throne again? Now watch the time, be ready now, he'll take you home again. Open your eyes. Somebody's looking down.
touching you, He's loving you. He wants to come in your heart. Yeah, open your eyes. Somebody's looking down. He'll help you through. He'll give you strength. Now open your eyes. Take His hand. You are a mighty God. Tu es un Dieu Amen. puissant. Et nous le croyons. Amen. And we believe it.